Barev, Imanone Andie, Inch Peses. Hello, my name is Andy. How are you? Let's talk about the Armenian language, or Հայերեն, Armenian is an Indo-European language belonging to an independent branch of which it is the only member. It is the official language of Armenia. Historically spoken in the Armenian Highlands, today Armenian is widely spoken throughout the Armenian diaspora. The total number of Armenian speakers worldwide is estimated between 5 and 7 million. Armenians, Hayer, member of a people with an ancient culture who originally lived in the region known as Armenia, which comprised what is now northeastern Turkey and the Republic of Armenia. Although some remain in Turkey, more than 3 million Armenians live in the Republic. Large numbers also live in Georgia, as well as other areas of the Caucasus and the Middle East. The earliest universally accepted reference to the people and the country dates back to the 6th century BC, Behistun inscription, followed by several Greek fragments and books. The earliest known reference to a geopolitical entity where Armenians originated is dated to the 13th century BC as Urartu. Armenia, Hayastan, is a country of Transcaucasia, lying just south of the Great Mountain Range of the Caucasus and fronting the northwestern extremity of Asia. To the north and east, Armenia is bounded by Georgia and Azerbaijan, while its neighbors to the southeast and west are respectively Iran and Turkey. Nakhchivan, an exclave of Azerbaijan, borders Armenia to the southwest. The capital is Yerevan. The national flag of Armenia, the Armenian tricolor, consists of 3 horizontal bands of equal width, red on top, blue in the middle, and apricot on the bottom. The meanings of the colors are interpreted in many different ways. The red stands for the Armenian Highlands, the Armenian people's continued struggle for survival, maintenance of the Christian faith, and Armenia's independence and freedom. Blue is for the Armenian peaceful skies, and orange represents the nation's talent and hard work. The music of Armenia has its origins in the Armenian Highlands, dating back to the 3rd millennium BCE, and is a long-standing musical tradition that encompasses diverse secular and religious or sacred music. The duduk, or tiranapok, meaning apricot-made wind instrument, is an ancient Armenian double-reed woodwind instrument made of apricot wood. It is indigenous to Armenia. Armenian musicologists cite evidence of the duduk's use as early as 1200 BC, though Western scholars suggest it is 1500 years old. The Armenian dance heritage has been one of the oldest, richest, and most varied in the Near East. The ancestors of the Armenians established themselves in Hayastan, or Armenia, about 650 before Christ, soon after the collapse of the Eurasian Empire. The traditions of many centuries contributed to the development of the rich diversity in Armenian dance. The dance itself is divided into 2 categories: dances, which were executed to the accompaniment of musical instruments, and song dances, which were performed to vocal accompaniment. The apricot is the national fruit of Armenia. Prunus armeniaca is the most commonly cultivated apricot species. A large variety of apricots, around 50, are grown in Armenia today. The apricot was known in Armenia during ancient times and has been cultivated there for so long that it was previously thought to have originated there. The pomegranate is also one of the most recognizable symbols of the country. In Armenian mythology, it symbolizes fertility and good fortune. It was a guardian against the evil eye. At weddings in Western Armenia, a bride would throw a pomegranate and break it into pieces. Its scattered seeds ensured that the bride would bear children. Lamb, eggplant, and bread or lavash are basic features of Armenian cuisine. Armenians traditionally preferred cracked wheat, or bulgur, to maize and rice. The flavor of the food often relies on the quality and freshness of the ingredients rather than on the excessive use of spices. Considered the national dish of Armenia, harissa is a thick porridge made by slowly simmering korokot, or dried or roasted cracked wheat, together with fatty pieces of lamb or chicken meat. Said to have been invented in the Ararat Plains,
The origins of the dish can be traced back to ancient times, as well as to Gregory the Illuminator, the patron saint of Armenia, who would offer it as a charity meal. Armenian is a pluricentric language, having two modern standardized forms, Eastern Armenian and Western Armenian. The most distinctive feature of Western Armenian is that it has undergone several phonetic mergers. This may be due to proximity to Arabic and Turkish-speaking communities. Armenian can be divided into two major dialectal blocks, and those blocks into individual dialects. Any dialect can be subdivided into several subdialects, although Western and Eastern Armenian are often described as different dialects of the same language. Many subdialects are not readily mutually intelligible. Eastern and Western Armenian have 6 vowel phonemes, sounds that differentiate word meaning. Armenian has a rich system of consonant sounds. Armenian has adjective consonants, marked by an apostrophe after the consonant. Word stress in Armenian falls on the final syllable. If the final syllable contains the vowel stress falls on the penultimate, one before the last syllable. Armenian is a highly inflected language, with a complex system of noun declensions and verb conjugations. Word order in Armenian is typically subject-verb-object, but other orders can also occur since cases clearly mark the role of words in sentences. Armenian has borrowed many words from other languages, such as Greek, Persian, and Turkish. Eastern Armenian also has many borrowings from Russian. Armenian also has many words borrowed in ancient times from Iranian languages. The Armenian alphabet was invented by the missionary Mesrop Mashtot around 406 AD. Originally, it consisted of 36 letters, representing 6 vowels and 30 consonants. 2 letters for representing were added in the 12th century to write loanwords. Armenian is written horizontally from left to right. There are some differences in the sound values of the letters between Eastern and Western Armenian. In the next part, let's hear the beautiful sounds of their language. Numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Greetings and phrases. Բարի գալուստ, բարև, ինչպես ես, լավ եմ, իսկ դու, շուտվանից իրար չենք տեսել, քո անունը ինչ է, իմ անունը է, որտեղից ես, ես Հայաստանից եմ, ուրախ եմ ծանոթանալու համար, բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, բարի գիշեր, հաջող, լավ օր եմ մաղթում, բարի ախորժակ, հասկանում ես, հասկանում եմ, չեմ հասկանում, այո, ոչ, միգուցե, չգիտեմ, անգլերեն խոսում ես, հայերեն խոսում ես, այո, մի քիչ, ներեցեք, սա ինչքան արժե, ներողություն, խնդրում եմ, շնորհակալություն, չարժե, ես քեզ սիրում եմ. Vocabulary: Ես, դու, նա, մենք, դուք, նրանք, այս, այդ, այն, այստեղ, այդտեղ, այնտեղ, հայր, մայր, պապ, տատ, եղբայր, քույր, որդի, դուստր, մարդիկ, տղամարդ, կին, ընկեր, ուսուցիչ, ուսանող, աչք, ականջ, քիթ, բերան, ատամ, գլուխ, մազ, երես, ձեռք, ոտք, շուն, կատու, խոզ, կով, ոչխար, ձի, մուկ, հավ, թռչուն, ձուկ, ծաղիկ, խոտ, ծառ, տերև, միրգ, կարմիր, կապույտ, դեղին, կանաչ, սպիտակ, սև, անուն, ցերեկ, գիշեր, տարի, արև, լուսին, աստղ, կրակ, ջուր, օդ, երկիր,
երկինք, ծով, սար, լեռ, անտառ, ձախ, աջ և ու, եթե, որովհետև, հին, նոր։ The Universal Declaration of Human Rights. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր։ Հոդված առաջին։ Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ ու իրավունքներով։ Նրանք ունեն բանականություն ու խիղճ և միմյանց պետք է եղբայրաբար վերաբերվեն։ Հոդված երկրորդ։ Ամեն ոք ունի այս հռչակագրում բերված բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները, առանց որևէ խտրականության, հիմնված ցեղային, մաշկի գույնի, սեռի, լեզվի, կրոնի, քաղաքական կամ այլ համոզմունքների, ազգային կամ սոցիալական ծագման, ունեցվածքի, դասային պատկանելության կամ որևէ այլ կարգավիճակի վրա։ Ավելին, ոչ մի խտրականություն չպետք է լինի հիմնված երկրի կամ տարածքի, քաղաքական, իրավական կամ միջազգային կարգավիճակի վրա, լինի դա անկախ, խնամարկյալ, ոչ ինքնակառավարվող կամ ինքնիշխանության որևէ այլ սահմանափակումով պետական կազմավորում, որին պատկանում է մարդը։ Հոդված երրորդ։ Յուրաքանչյուր ոք ունի ապրելու, ազատության ու անձի անձեռնմխելիության իրավունք։ Հոդված չորրորդ։ Ոչ ոք չպետք է լինի ստրկության կամ անազատ վիճակում, պետք է արգելվեն ստրկատիրության ու ստրուկների առուծախի բոլոր ձևերը։ Հոդված հինգերորդ։ Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի կտանքների, դաժան, անմարդկային կամ ստորացուցիչ վերաբերմունքի կամ պատժի։ Հոդված վեցերորդ։ Ամեն ոք, ուր էլ որ լինի, իրավունք ունի ճանաչվել որպես իրավասուբյեկտ։ Հոդված յոթերորդ։ Բոլորը հավասար են օրենքի առջև և առանց որևէ խտրականության ունեն օրենքով հավասար պաշտպանվելու իրավունք։ Բոլորը ունեն հավասար պաշտպանության իրավունք ընդդեմ ցանկացած խտրականության, որով խախտվում է այս հռչակագիրը, և ընդդեմ նման խտրականության մղող ցանկացած սադրանքի։ Հոդված 8-րդ։ Ամեն ոք ունի ազգային լիազոր դատարանների միջոցով իր իրավունքների արդյունավետ վերականգնման իրավունք, եթե խախտվում են սահմանադրությամբ կամ օրենքով սահմանված նրա հիմնական իրավունքները։ Հոդված 9-րդ։ Ոչ ոք չի կարող ենթարկվել կամայական կալանքի, բանտարկության կամ արտաքսման։ Հոդված 10-րդ։ Ամեն ոք իր իրավունքների ու պարտականությունների սահմանման համար և իր դեմ ցանկացած քրեական մեղադրանքի դեպքում լիակատար հավասարության հիման վրա իրավունք ունի, որ իր գործը արդարացի ու հրապարակայնորեն լսվի անկախ ու անկողմնապահ դատարանի կողմից։